chigaro vanyatsungo rikutitungamirira zvakanaka nekutipawo nguva yekutaura kuchechi. Schwarzenegger aizoti I'm back. Hallelujah. Tine urombo tikuziva kuti Joburg North munofamba munguva vhiki rineri, nguva yakaoma, nguva yemadambudziko, mufundisi wakashayikirwa, maichitiyo wakashayikirwa, Dr. Kadenge vakashayikirwazve. Tine urombo nenguva yakadaro, asi Mwari vavanyaradzi. Topic ndakapiwa namaichinaka yanga yakatirebei, ndakati inoda 2 days. So takazobvumirana ku inbox kuti tinoita kusvika patinogona kusvika tozora kumberi kwanozoita sei. Regaiwo nditi acknowledge kusamparutsa. Ndigosa wangu takaita magosa tese munguva yakaoma kwazvo, munguva yeCovid. But mukudayira kwangu nekuonawo pendakaita ndinofunga kuti takafamba zvakanaka. Munguva yakaoma yedelegation yanga ichimbotaurwa pano, Secretary yanga ine tiri 6. So to make sure zvikanzi tine online service, taibva taita make sure kuti tapedza service zvikanzi magosa iwewe ndiwo unomirira magosa, isusu hatipo. Kana kuine meeting iwewe ndiwo unomirira magosa, isusu hatipo. At least we tried kudelegata duty irori. So ndikufara kuona kuti muripo makamira muri kunamata kuseva Mwari. Ndakaita Secretary we-Christian Education pa-Hilltop muna 1988. And my first book of discipline ndikatenga muna 1988 imomo. Nechidakadaka chekuti I want to know this church. So my first book of discipline riko kwa Mtaro 1988, andichaziva iri edition ipi. Muna 1997 ndakupindira ku St. John's. That's when I became a com secretary. Ndachiri kuiti com secretary. Shanda nawo murapa. Mazuva yata achiri kunyora mareports nemaoko ozoenda kudistrict undomirira wachiteya pane chekutapa chekuti jo pendo chainzi. But kutongova uri kucom zvakandibatsira kuziva church inofamba kudai. The following year ndichibva ndaitwa Vice Administrative Board Chair. Muna 1998 Administrative Board Chair. Itakuti Church Council ishi. Ndoko yakabva yainzi Admin Board. So yakabatanidza official board tisatapinda. So kutongopinda muma-committees kunokupa zvinhu zvikanzi kune kudistrict kune lay training unoenda wondofunda. Pasecond pane lay training woenda wondofunda. Inotaurwa naIsaiah kuti so the word of God was upon them, line upon line, line upon line, precept upon precept, precept upon precept. Haufundi zvese in one go. Bishana. So over the years, I have acquired little bit. Ndikakuudzai kuti pane ma topics, even one of these ndakapiwa iyi, I might not need to have my notes kubvira kutongoti ngatinyore pasi tonyora inofamba kudai. But chandinofarira ndechekuti I say these things not because ndichine maambition ekuti komboti tonderoka kudistrict takutora maadvisor role.
And she's not ambition here. I have been in almost every committee. I've been a lay leader. With 8 years lay leader. So and this is sina kuno lay leader and this is my committees. Let me not go into those details. But what I'm saying is, when you still have the chance, funda church so that you will be able to groom the next person, you will be able to advise the next group. Just know this church. It is important. Now, tunakutaura pamusoro pe church governance. Nichandinamira rinotanga section preaching point chikirachida. Church governance, what do we mean by church governance? The other word we use is church polity. Yes. Church polity. I say church politics. Church polity or church governance is the same thing. How do we run our church? Zvakasiyana papi nedzimwe church dziya dzinonzi mutungamiri wechurch ndiye anenge ari founder, ndiye anenge ari owner, ndiye anenge ari general overseer. Inenge iri church yake. Zvataura what he says goes. What he says goes. Hanzvadzi yangu yandinoteedzana nayo akataka kupinda Family of God muna 1980. Hapana iziva kuti church yakaudini mari. Ndiani ari kufinance committee, treasurer ndiani. Mari yakolect whether it is Sunday offering whatever. Kunongotaurirwa anenge ari secretary kana admin kuti you go and bank in this account. Nemuridzi wechurch. Saka, that's the way they run their own church. Muridzi zvakataura, no one questions. Kuti vazospendwa pakudini, no one questions. That's how they run their church. Ko isusu, how do we run our church? Isusu kuno. Rega ndingo David Abichana, ndingo yapanya yekuti wafundisi wedu isusu. Wano itwa yatinoti appointive system. Appointive system. Yekuti gore rega antwa reappoint to this circuit or can be changed and appointed somewhere else. But mukaenda kune mamwe church yakadai probably nana Presbyterian, especially zvakasimbirwa naAmerica, nana Baptist. Church council ndo inogara kuti vadikani mufundisi aripo this time yekuti chimuchinja taakuda mumwe pane vacancy. Vogara pasi, vokurukura mazita evafundisi vanofunga, and then they flight advert yekuti vafundisi apply. And then the church council interviews whenever apply wire kusvika paunoti let's appoint this one to be our pastor. Inzira yawo isho. Isusu tinodini seUnited. Tine zviro zvatinoita. Now, basically, our church inoranwa nema committees, nema conferences. Tukupasiya pakadaro deliberately committees and conferences. Munozwana kuti I deliberately decided to start nepasi pakanzi sections tichikwira kusvika tosvika pane manotes endinawo panapa ndakatoisa ari maarrows ekuti tinokwira tichidai tichitangira pasection asi kuti tarisai panapa. The smallest organization in our church is the section. Inofanira kutaura unonzi masection leader kwamuri kupitana ikoko mutori twafundisi fudzai vanhu variko semasection leader mutori twafundisi twepitana yemi inayo. Saka uri section leader kwauri ziva kuti you are entrusted with the duty of overseeing spiritual welfare yevanhu variko. Kwini dambudziko rauya, quickly go and report kuma structures ari pamusoro. What is the next level tabva pa section? Ndada kuti ndiise preaching point. Although some circuits isusu ku GMC hakuna preaching point, but in some circuits kunenge kuine preaching point. Preaching point inotangwa sei. Ngatiti there is a new suburb yatangwa somewhere else.
vanhu vabva vati zhi kundovaka kumastance, and then voona kuti kune mastance is too far away from the church, ngapave nenzvimbo iyo vanhu vanopindira so that tisarasikirwa nenhengo. And then you gather a few people, vanogotanga vari 10 pamwe vari 20, they begin to meet. Toidaidza kuti preaching point, kuchitumwa waparidzi vanobva kuchurch, kusecret kana kulocal church, vachienda kunoparidza ikoko nekubasiridza preaching point iya. Preaching point, right, section inotungamirirwa nasection leader. Preaching point inotungamirirwa nacoordinator, ndiye leader weikoko. Saka preaching point kunenge kuine a very basic and skeletal structure yeleadership. Hapaiswi full leadership, but anotungamirira ikoko ndi-coordinator. Now, tabva ipapo, a second might have 3, 4 preaching points. Ndandichifunga Captain Pagema Laheni, yane about 4 ma preaching point. Kusvika kunana Hazel View, uko mukati mekumaranga. Kune binono shoma, but it's a preaching point. Now, local church is the next stage to our preaching point. Local church inenge ine full structure ye leadership. Tichazoibata structure ye leadership. Inenge ine full structure ye leadership. Local church inotungamirirwa na church lay leader. Tabadala kupa underline pekuti church lay leader. Nekuti pamusoro pacho anogona kunzake church lay leader, although paina second lay leader. Saka local church inotungamirirwa na church lay leader. In a full structure where they finance, BOT, whatever, all the committees we might want, evangelism, para Christian education, they run like that. Vachitogadzirira kuti they might become a second pamberi. What do we do when we want to form a new circuit from a local church? Zvine procedure inoteerwa yekuti mufundisi angoti I think vanhu vawanda vari apa, saka ndakutaura bishop kuti saimufundisa apa. Chechi yedu inobvumira kuti isusu senhengo tiri kunoko ndisi tinopinza through CM, tinopinza kuchurch council kuti tiri kuona that local church in terms of numbers ine vanhu vakati, in terms of their financial performance yaane vanhu vakati. Therefore we propose that we have a new circuit nezita recircuit iyoyo robva raproposwa kuCM kuno, robva raproposwa kuti taakuda a new circuit ine zita rinoti zvochizopfuura kuenda kuchurch council zvovhoterwa. Kana yapasa mibvunzo yabvunzwa inobvunzwa yese, yapasa kuchurch council inozomirira kuenda kuchurch conference. Kuchurch conference inosvika yodiscuss pamibvunzo yobvunzwa futi yakawanda kuti pabvumirwa kuti ngaichiwa circuit, then web district, the relevant committees will now take it to conference. Saka inowerengwa tikadzoka zvedu kunhingiriki book of discipline redu riri kutogadzirwa sozotaura namakurike but ritoripo rimwe rachona ndakatoriono zveshuwa ds vakatomboya naro panapa vakatiratidza muno vachiti book of discipline iri reafrica iri but rakamira kupindwa nenyaya yekuti papasina mari. Mazvita ini ndakatomboribatawo hankungoriona kuita page through handauzoritenga pa. We had a bookshop United Methodist Church yakanga iri paconference center pamutare, rakanga ririmo. Even in my book of discipline aya, they were so easily accessible. Right? You would just walk in and buy. So really, it's a smaller version, but the same color as the bigger general conference book of discipline. Baruba. ndakukanganwa zita ndakaridownloada but ndichada kutotsvaga kuti ndakanisa ndandisati ndane cloud, saka ndofunga rakabva rarasika
vangaichinja ma-laptops and all that, but ndichaitsvaga miri yacho miri yacho name yacho. Alright. Kana munozondigadzirisa kana ndisiri kukanganisa inenge Central Africa Book of Discipline. Alright. Central Africa Book of Discipline. Nasiyane General Conference Book of Discipline. Saka mozori chakawo. Machita. Regaiti ndazopinza nguva question time zviri against zvakarongwa nevarungu we. Munawasanangura fedha. Yeah, no, nandoda kucorrecta muzukuru. Harispa online ba. Ripa online ndere iko zvinizvi. The current one. The general book of discipline, near the previous one. But rest Africa ripo online by then papa sat pan. But riripo ndofunga baba muchana kana wachirira ndogona kuzowaradza copy yacho. That's fine. Is it a hot one? Can we skip? Thank you, Mashita. Regaitende pane the next aspect ndoda kubata ye church reporting structure. Ndofara maishinaka kuti ye ma chairpersons advised ma secretary ma committee members, it has been adequately covered na wachinaka, so I'm saved there. Now tunakuya pane right, that's not quite the one I wanted. Right, regaiti ndingotaura from the year one research. Yendoda ndeinoti the lowest committee inoreporter upwards kuna atinoti ma subcommittees anoreporter kuma committee, ma subcommittees anoreporter kuma committee. Pane mukafunga here ma subcommittees ma subcommittee anoreporter kuma committees. All right. JSS inoreporter to Christian education. INS report anywhere else, report to another committee. Although they've got their own superintendents and committee and whatever, one organizer, but they don't report anywhere else but to Christian education. Tikatarisa ngatiti tine we now, which committees do you know? Which committees do you know? Generally, committee, let's just participate. Which committees can you point out at now? Christian education. Christian education. Hospitality. Hospitality and thank you. Stewardship and temperance. Majita. BOD. Yes, you are right. You are right. BOD. Yes. Mining. Couples committee. Couples committee. Yes, you are right. And Zimwe. Communications. Communications. Full name yayo. It's communications and publications. That's it. This will show Imwe. Ministry with women, youth and children. Worship and ecumenism. Worship and ecumenism. Saka these are the church committees. But for some reason, according to reporting structure, these committees, they report to the boards. I'm reporting my boards. I didn't know the finance committee. It used to be the proper name, board on finance. Board on finance. Do it have the finance committee, but it's actually a board. So
Pozoita, BOD is a board again. CM, we cannot exactly call it a board, but for the purposes of our training panel, tichanye kudila ne-CM, because ndio ine ma-committees mazhinji anozokwidza ma-reports kuti achienda pamberi. Mazhinji ma-committees aya haana ma-smaller committees akawanda. Saka kubva kuma-committees tobva taenda pa-CM, tobva taenda pa-church council. Church council ine ma-members mangani? Rwatobatsirwawo. Church council ine ma-committees mangani? Or according to the book of discipline, what does it say? Church council? Manigenya story. Taure. I answered that again. Oh. Yeah, I answered. Mama Google. I answered. This one I'm so I think book of discipline in a can answer 7 or 9. 7. So asipanozoziwa pakuti I think pane karuma chazoti zviri mu book of discipline kana kuti ndakazvinzwa kumadzidziso satinazvo izvozvi kuti it's also up to the church like tinenge tine maruramiro ekuti vese vari mu book of discipline varipo asi togona kuwedzerawo Christian education togona kuwedzerawo zvakati. I think inozogona kuita decision church. Alright, Mashita. It's true. Zvirimo mu book of discipline. Unfortunately, book of discipline ndakaripawo shoko last week iyo. Saka hatinaro about me. But panosiwa room yekuti it is up to the church council kuti vagare pasi gore richitanga or decide out which other committees can they allow to report mu church council. Say up. Kana mine building committee. The church council might decide with building committee ngai report ku church council. Kana batsire audit committee. You report to council. Which other committees, which other constituencies, let me put it that way, which other constituencies can sit or are expected to sit in church council meetings? All right. Yes. Oh, Shaferuka, how are you? Statistician. All right. Umeshe? Statistician mazwana yaku to report to church council. It actually brings a report. Now I want wanouya kuzopinda ma meetings at church council, although they don't necessarily bring a report. Not yet. All right. Organization. Like what? MBMC, MYF. Thank you. These are social. Our organizations, especially the top 3, UMYF, RRW, MUMC, they are required to attend my meetings. The council, kana uri president, where any of these organizations, kana uri chairperson, weruadzano, kana uri chairperson wechibvuwi, you are expected to go and sit in church council, although you don't bring a report. Chikonzero, you'll be going there representing a constituents. You're representative from there. So that kana paine ma debate anoitwa mamwe acho onona kuti aya apa affect basa wedu, aya apa affect ma policies yedu. You can stand up and defend kuti iwadikani inopesana nesu. Mubvunzoti RWMUMC ati report ku CM here.
How do we explain that? Kusiem, that's why they come and report ubasa wao. Kusiem, that's why they come and wachionesa yakutorwa fulfillment of the mission of the church. They report it to CM. CM ndio inozotora zviono zviya zvese zveRRW, zveMUMC yochi zvikwidza kukanza. Saka, basically, our organizations, they bring reports to CM, but they go and sit with church council. And padareke, wanwanza mzafamba. Tikababa church council, tine yatodaidza kuti church conference. They're right. They're wrong. Church conference. Church conference. They're right. Yes. All right. All right. Church conference. Inoitwa ideally zviri book of discipline. Kuti se congregation that decided that we want a church conference to deliberate on this issue. Munofanirwa kuudza DS wouya kuzoita preside over the church conference. But these days, wakungopa special dispensation yekuti hamfundisi chair church conference. One very good example, I want to give you two examples in my church conferences when we elect my leaders. My elections in church conference. Pamutemo chaizvo munhu anofanirwa kuuya kuzoita preside over my elections the DS. But wakuti wafundisi itisai. Let's say for example you want to buy a new sanctuary. Ino yamchaidi buy. Church council yega cannot decide kuti tatoona sanctuary, finance kune mari here, let's go and buy. You go back to the people. People, pane kwetaona advantages aripo pakadai. What do you say? Vanhu vokurukura. Iwe cheo hayo namfundisi. Church conference and any other such decisions dzingade kuitwa at congregational level. Tabva pa church conference, taakukwira pa church conference. Church conference, which is the highest structure yepa circuit. Church conference inocheiwa na DS, or the DS may appoint an elder waanenge wadawo kuti go and stand for me ku church conference yeku circuit iyi. Saka church conference DS vanogara pasi, but ma reports anoitwa acho ese, they are the same reports dzinoitwa ku church council. Only kuti pasiyana ku church council angari pachigaro the church council chair, tagu church conference kwana DS. The other difference I saw, because things have changed a little bit of late, it was only in the church conference where the pastor could report, especially paku reporter yeye leadership elections nedzakaitwa kana kuti basa wese wamfundisi unoitwa mu church conference. Why? Because ndokune kuina boss wao DS akagara, so mfundisi that's she reports kuti basa wangu urikudai ma challenges ndina akadai. That's one big difference. Yatinodaidza kuti nominations and personnel development yaiso reporter chete ku church conference. Chikonzero yakanga iri committee yaicheiwa na pastor. Saka pastor could not report kundengo. Saka aitozoreporta zvakabuda ku nominations and leadership development neubasa wayo wese waireport kwa DS vagara pachigaro. Saka those two differences, those two reports ndo dzaizotosiyana nema reports eku church council. Pane mendaresha yakudegadzirise. Kana paine mendaresha? Yes, tibatsire pachitaka. No, that's okay. No one is immune to making mistakes. No, this is what we're still doing.
kuti mfundisi vanoripota chete kuchurch conference and nominations again inoripota chete kuchurch conference. But what we now do is report nominations yakungopiwa as a leadership list, because assume kuti nominations ndio yatitira basa yekuti nominate yekuti some elections. Saka church conference munopinda list leadership. That's probably their report. So yeah, mfundisi still reports to church conference. No, that's fine. The only little bit of we call it improvement or what? The equity in some circuits, kwana nominations and development vice chair. This one. Yeah. Saka, it is only a recent development where now Mfundisi has got a vice chairperson who nominations. Kudara zvanga zvisiko izvezvo. I don't want to overshoot my time. Ndanoda kuti tichienda panyaya yeCM. Saka if I start on this will take us another 30 minutes. But in the best interest yekuti tichengetedze nguva, regai ndingogumira panapa ndokunze kana paine wane anything to add kana anything to subtract. Alright, Masita chair. Masita saka ndinamire. Masita, briefly nyaya organogram. But there is a tricky area yendingade kuti organogram yekuti who is at the top. Kana tiri pa ndingati pa second level chete atichakwiri kumusoro uko pana DS na bishop asi zviripo. Pa second level mufundisi ndiye ari overall in charge. Mufundisi ndiye anoreporta kana pazita problems, ndiye anozoenda kwa bishop, zviri kudai ndienda kwa DS, zviri kudai. So the debate has been there yekuti ndiani ari pamusoro poumwe, church council chair na lay leader. Handiti kana tichienda ku church council amene kana kuno kuri kuzviita. Malay leaders anoudzawo report yawo. Kana varikuda kuita marequest ekuti achada kuzoenda kuAfrica University for leadership training, voudzawo report yawo, vachirequestiwa mari. Kana vachida kuonesa vision, the greater vision yekuti where is the church going? Joburg North ichaguma yana masecrets mangani, they report to church council. Am I right? So my lay leaders, second lay leader, one owns our report to church council chair, ari pachigaro. Asakana mfundisi, vaenda kuZimbabwe semaendere vaita. Hazvina kubvunzo. Anosiiwa ari in charge, the second lay leader. Even my decisions ekuti pane committee yaenda kuna council chair kuti tachiwa an emergency meeting. Council chair andouya kuna lay leader kuti leader ndotingabvumira kuita meeting. Saka in that case ndochimwe chakanakira chechi yedu icho chekuti tine ma checks and balances. No one claims kuti have got the ultimate authority. Hakuna ndibvunza ndiri pamusoro pewese. It brings about my checks and balances ekuti lay leader pane paanozowararawo achiripota achibvunzwawo mubvunzo, asi council chair pane paanozivawo kuti awakura ndopana ndowatsanangurira zvichiitika zvese apa todira pa lay leader apa todini. Regai ndangobata hazvisiri part of this lay training. Ndakamboitisa lesson seketi kwedu ye procession and recession. Hatimboiti bhofoba
kuti tiri kupinda procession kwaya inotungamirira ichimba pouya mudzidzisi wedu wextra education achiteera pouya kana paine muparidzi mufundisi wasi kuparidza musi iyoyo pouya muparidzi and then pouya lay leader and then mufundisi mashure. Chikonzero kwanzi mufundisi anenge ada kuti nhengo inzwai taakupinda zvino munzvimbo iyo takachengeteka, taakupinda munzvimbo yatinoona nyasha, so vanenge vari kutenhera hwai kuti chipinde mudanga musina mapere, pinde mudanga wachi kwedzanga dzichimbofura kwesoko chiuyai muri safe umu mamunochengeteka. Kana taakubuda kwaya yakusara ichimba rwiyo apa kuti vanhu vaone kubuda, saka taakubuda vice versa now kuti the order yakuti mufundisi ndo anenge apa mberi perecession wachiteererwa nalay leader, wachiteererwa neakapiwa soko rezuva iroro ouya mashure, and then not kuti anenge asinawo kupiwa anenge akapiwawo ouyawo, and then kana paine vamwewo vanga vari part of the procession vobva vateerawo. Saka chikonzero mufundisi ari kuti inzwai nhengo, basa harisi muno, taakuenda kunzwa kuno kune basa. Saka I'm leading you to where the work is. Right. Iyo tobataisiyayo. Regai tiuye panapa. Alright. Inoti, organogram yedu inoti, pane anaidzwa kunzi pastor in charge. I've gone to circuits where panenge paine former pastors. Kuna ana America kunotwa system yekuti kunenge kuina business pastor, kune kuina pastor we worship and music, kune kuina pastor with the youth. Wese vari vafundisi vari ordained, but they all report pastor in charge. Kana paina associate pastor anoripota kuna pastor in charge. Pastor in charge kana ari kuenda away anosiya vataurira kuti of these other pastors who is going to be in charge. Now, so organogram yedu inoti CM inoripota kunzvimbo nhatu, kuti inoripota vamwe vafundisi havazodara havo, but normally the normal thing is vafundisi vanenge an open door policy yekuti kana CM paine problem, come and see me. So CM can go to the pastor. CM kana paine any issue yasiyana pastor ngaashiyana nalay leader agara achiziva. CM inogona kushiyana na church council chair kuripota uko. Tobva tauya associate pastor taura zvinoda reporter kuna pastor in charge, and then where finance one reporter not going to give a report as such, but they must constantly update mufundisi chakadai. Not good they make policies iko kuwari wega, but dzimwe dzemwe mufundisi anogona kuva a visionary, and a vision is too wide than a flow yemari. Saka zvina kuti finance waonese kuti hatina mari ba, hatina mari. Saka it's not right kuti mufundisi azonzwirawo report yezvemamiriro emari auyawo kukanzi kuti ndo zviri kwere, and yet he is the one in charge. Saka when I say report, I'm saying reporting ndichiisa ma quotation marks. Vanoripota uko. And then we don't want a system where mufundisi anogara pasi nefinance votokurukura ita meeting yavo zvakadai votoimplementa. It will not be right. Tine we-BOT vanozonzawo report yavo kuchurch council. We-BOT they must constantly update lay leader, although lay leader by virtue of his office anopinda mumakommittees aya ese kubva ku-CM, kubva ku-finance, ku-council, ku-SPPR, ku-BOT. Church lay leader anopinda as an ex-official member, but church council chair usho ndakaisa pana ma-arrows mairi anoti church council chair anoripota kuna lay leader,
asi lay leader ozopinza kuna mfundisi asi somehow lay leader ane zvimwe zvinhu zvaanorepotawo kuna church council chair kandi zvavanobatsirana. So that's why I put my 2 arrows of reporting structure. Ndizvo nebot yedu inorepota kuna pastor in charge, ichirepota kuna lay leader, ichirepota kuchurch council. Depeye same committees. Oh, okay. Yes, it's Pastor Papa. Yeah, no, I'm Pastor Papa. In full names. To see what does that mean? All right. What does that mean? Thank you. Yeah. Thank you so much. Right. Mashaperuka. Mashita, apareka mubvunzo karongotendera panapa. All right. Kakanaka. Mufundisi haaripoti SPI. Mufundisi haaripoti SPPR. Asi zvinoitika ndezvekuti kana mufundisi ainewo zvinhu zvaangade kuti abatsirwe kuchechi, hauyi kuchechi direct kumira pano, hamusi kuitira zvakati. Mari yekuti mafuel ishoma maningi. Munofanira kuti mafuel card ine mari yakati. Anoendawo kuSPPR. Asi SPPR hamungatibatsirwe kuti at least fuel card rito 1,500. Whatever. Mubvunzo wenyu wobva wati mufundisi haaripoti here kuSPPR, haaripoti kuSPPR pamwe zvine zvaita vice versa kuti leader akuripoti kuna vanhu vari pasi pake, vanhu vaanofudza. Asi kana paine zviri kufamba zvakanaka, vanoonesana kuti mufundisi zvimuri kuona chechiri so vibrant kudari izvi, vanhu vari kufara neizvi neizvi. Mukaramba makatsimbirira apa, you will see massive church growth. Wari mutumatare kwawo twavanogara wondoonesanawo. Kana vachaferwa ngoti pane kamubvunzo kari kutendera. Munozviziva here kuti kana mufundisi aine zvaari kutadza, zvinosvika kuSPPR kakare, vhekepfeke rinenge ratanga kare chechi inogona kufa, nyaya yacho isina kusimudzwa zvakanaka, inogona kufa. Saka zvakakosha kuti SPPR ive nenzeve dziri pasi to the ground. So are people happy? If people are grumbling, zvitori nani kuti muiadrese mufundisi akatonga ndini chief executive officer panapa. Asi mufundisi garai pasi titaure. Nyaya tikairagira ichienderera mberi chechi inofa. Iyi nyaya kana musi kuziva vhekepfeke mukangona pane kagroup vanhu kakamira iri kutaurwa nyaya iyi. It might not necessarily be kuti it's a big sin, but the way he handles probably a sermon, the way he reacts, maybe in my meetings. Kana vanhu vava kuti mugara meeting wotomakwa, ukangotaura chinhu wakutomakwa, ukangotaura chinhu chiri justifiable, wotonzi taakubvisa mukomiti, and uchibviswawo zveshuwa. Asi vanhu vachikwanaka kuzviziva manje, vanhu vachikwanaka kuzviziva, I'm telling you. Yes, mufundisi akafunga kuti I've shown them kuti who is in charge here. Yes, you have done that to one person, two people, but church yakutofa that way. So it's important for SPPR kuti mufundisi tingambotandara here. Vanhu aidha waenda kumba wamufundisi kana pachechi wogara pasi. It might not necessarily be the full SPPR committee sitting. Chairperson anogona kutorawo vamwe 2-3. Chikonzero kuti tizondosiya mufundisi aine chimiro chakanaka. Saka vanogara pasi, mufundisi ndandoti tikuonesei. Mukatumane mahunga umane kutaura kwakadai. Ngatimboti for example, mufundisi paane tuma visitation anonga ari kunyanya kuenda kuvisitation yeshirikadzi. Saka ndaipinda usenzijoni zvakaitika izvozvo. It's important kuti SPPR zviri kushinga kuti so kufamba munonzi zviri kuti munonga muri kuti nyanyei kuenda pamainini onina
wanga atya kuti tinoitangira papi haitangiki asi chinonovaka chechi ndicho chechi chekutobvira kutongoshinga kuti mufundisi ngaupopota hawo asi tiitapeshise. Pano umwe mufundisi tatimbori naye chetauri gore racho akanga aine sikana waifambidzana naye iye wachanga asitarorawo, saka vanhu vaizondoona kusesera manheru vachindoona nekwadhohembe twechikadzi panze. What's happening? Apa mufundisi haasi kuripota kuSP pera kuti handine umenzi akauya. And normally what would expect kana mufundisi achigara ari bachelor ashanirwa nemusikana wake anotsvagira kumba kwemember yeSPPR kuti agareko. We are talking of things that we have seen. We're talking of things that we have seen. Ndakuda kuti mubvunzo wekuti mufundisi ari kudere kuSPPR wapindirekera. Alright, mazvita. Right. Iyi mhuka iyi yatinoti CM. Kare before 2010 yaidaidzwa kunzi Council on Ministries. Yakazochinja isusu tatowo kuno ichinzi CM. Council on Ministries. Saka kuti CM kutaura kuti connectional ministries. Connectional ministries. Zvichirevei inova kuti ndiyo komiti inobatanidza ubasa hwese hwemakomitis anaya kuti hwese huwe channeled to give glory to God. Ibasa rekomiti inoyi kuti panozwa mareports yostreamline kuti aiwa imimi ichi tatachiona kune this other report saka chimhanye negwara iri mimhanye negwara iri kana kuti combine basa hwenyu muchiite muri pamwe chete. So their work is connectional. There is connectional ministries. Now, committees anoreporta ku CM ndeapi? Committees anoreporta ku CM ndeapi? Pekutombotangatanga pacho zimukano CM ndine committees akawanda kana razogara, but pane executive committee kanomboronga ubasa. Usually there will be 4 or 5 kuti Chairpersons mairi nemasecretary mairi. Iwe tinodedza kuti CM executive. Saka panoita first sitting connectional ministries, CM executive inopa chiwono chezvinoda kuti zviitwe, even template yemareports enda kuti azoitwe, even kuonesana kwekuti calendar redu richafamba kudai kana vanhu muchida kuchinja zviri pakalenda munodai. CM executive ina CM chair na vice nemasecretary avo mairi. CM executive tine iyi yamakunikei history and archives inoreporta ku CM. Tine church and society ndo yataitika netsiye nyoro vanhu vanokasika kubuda misodzi vakandoona munhu ashupika kubuda misodzi. Church and society inoreporta directly to CM. Tine inoiye ministry with kwakanzi musati ministering to the youth. You minister with the youth and children, women, youth and children. Ministry inobatanidza madzimai weyouth nevana inoreporta directly to CM. Toita hospitality and beautification inoreporta direct. Toita organizations UMYF, RRW, MUMC dzinoendesa mareport. Our other smaller organization like junior youth hadziendesa hadzoba report as such, but we recognize them. My single parents anoendesawo mazuva ano ekwana yamudzei mawarriors vanoendesa report uku. My young adults, which is my senior youths, aya anoendesa report iri independent yakasiyana neyeyouth enda kusiya. Tobva tauya yatinoti BOD. Chinyi mhukai? What is BOD? Ndakamirira kunzwa hangu. Seems like an elephant. It's quite an elephant, eh? Yeah. BOD kuti pinda zvakati. Board of
board on discipleship, on mazvita maimbarasa vangona ndoendaakamirira kunzwa tine bod yetamboripota iye inoone zvekutenga machurches, kutenga machairs, kutenga mapa system. BOT inonzi board of trustees. Board of trustees inoi bod inonzi board on discipleship. Ndizvoke? Yes. Now bod yedu iyi yakagadzirwa nechikonzero chinoti macommittees anoti evangelism, Christian education, stewardship and temperance, worship and ecumenism. Zaiso reported directly to CM. Zvichibva zvazoonekwa kuti these are our key committees ziri mainly responsible for building and molding what we call a disciple. Those that is very involved pakuita develop a disciple for Christ. Ziri for it. Saka zvichinzisaka ubasa wadzo ngahuwe coordinated so that they do the work of making a disciple. Saka dzinochiendesa ku BOD ndiyo madha yawo apa. Saka evangelism, worship, kudhara inoita iti evangelism and membership. Worship and ecumenism. Christian education, mungada kuziva kuti tikaenda kuma mission schools edu, Christian education inogona kurana ari ma2 committees, sometimes dzakuseparatwa kuti education committee ne Christian education. Education committee inge iri kudrenage with the academic life, the academic aspect yepa chikoro, yepa mission. Asa kudhara there used to be one committee. Yaibvanzita zvese kuti ku Christian education neku education. Saka Christian education and then stewardship and temperance. Let me quickly point out. Kuti we stewardship and temperance musamirira harvest pa kuti muzoita basa renyu. The other aspect ye temperance, we are ignoring it. With stewardship and temperance, we are ignoring the other aspect ye temperance. So let's do a work iri white, iri inokava zvese. Hatimiriri meiba kuti harvest launch, harvest launch, vhunduka kumhanyira harvest launch. Zvakakosha kuva balanced kuti stewardship tiri kubata, temperance tiri kubata nezvimwe. Pane indasiya here committee inofanirwa kuripota kuCM. Yes. Kana paine couples committee kwedu zita racho ririko but yakatadza kusimuka report the CM. Couples inofanirwa kuripota kuCM. Asi mshe vakambomira vakatombokona meeting yacho wega inoripota kuCM. Pane imwe here, tine imwe here. Saka my reports atinokarira kuCM is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kudhara taita kuenda kuchurch conference. Maishinaka ndowanga uri secretary wedu waiziva kuti masvika paripoti yeCM 34, 36 pages. If there is an area ine ubasa unorwadza iCM. CM hakuiti zvokutamba apa, kune basa rakati one day. Zvinodaira pendaida kusvika. Chairperson wedu yasvika. Thank you. Ndokungambibvunza kuti hatambotobvunza bvunza yedu ichifamba. Zvakanaka mabata governance zvakajeka nai kuona pane mubvunzo wakasimuka panapa musha haizoshaikwa regedza ichi 203 yatinga nandati 203 but regedza itipe 5 minutes regedza ichenge nadosasei mazvita tine mubvunzo vakumbonzwisisa purpose yeministry of women, youth and children and why is now remain with women.
Alright, Mazvita. August. Muno means Women's Month. And go to Women's Day. It's America Women's Day. But Men's Day. Don't say I say that. I never say. Alright. Chikonzero chaka simudzwa committee. Zvakafanana nekuti nyaya BEE yakazosimudzwa nekuti they said there was a previously disadvantaged constituents. There was a previously disadvantaged group. And for us to say we've leveled the ground, asa vari kutangira kumashure varume vari kumberi zvinenge zvisina kunaka. Ngatipei vakadzi mukana wekuti wambosimudzirawo basa havo nezvavanoshuvira ivo pamwe. We are trying to minister to them. But why is it zvavanotoda ivo zvisiri zviri kufungwa nevarume? So vakanzi give them room, give them space yekuti vakadzi vangofunga wawe initiative kuti zvetingade ndezvipi zvinosimudzira madzimai, zvinosimudzira vana, zvinosimudzira the girl child. Incidentally, ministry with women, youth and children, but children apa vanakomana varipo havo. Fortunately, varipo vanakomana. So, but the main reason vakadzi vakanga vatanga from the patriarchal position yakanga ine church and society yekusimudzira varume maningi vakadzi vachinzi nyararai. Ndopakanzi let's address it by giving them a room yekuita articulate their needs. Kana paina kana tibatsirei kwesamuparidzi. Yapindura zvakanaka. Alright. Okay, Mazvita, tizame kudengura mubvunza chibvunza chaizvo chaizvo. Okay, it's just a follow-up question on that committee. Kuti kubva yakaiswa, how effective is this committee? Maybe. Iyo ministry with women. I think it's when you don't charge you. It's not because there is no need, but maybe that's leaders. So I would attribute a part of my leaders to our responsibility. I never understood this structure is such, but last year I ended up Eastern Cape. One figure I have informed who was this to figure in Zimbabwe. Mazvita, kubva tichitanga chechi muno china 2009, we've tried to incorporate the South African United Methodist Church kuti tifambe pamwe chete even pauti wakuka kuti hatine church conference yaimuzofunda hawi tikati nezvidzidzo zvevhiki rakati mukazotarisa havajoin. So for us to merge zviri kunga kuti netsei. And then panyaya yemauniforms emuri kubvunza vanamai mumadebates avo vanoitawo vari wega vari kuti hatingadi kusiya yedu bayambuya Lydia iyi tinondoida iye munomwi ngatisangane ivo vakapfeka yavo isitakapfeka yedu ko is not in the Bible, it's not based on the Bible, and it's not in the book of discipline. Chinhu chatakadecide hedu kutoda uniform yakadai, saka let it not affect anyone. It will be difficult to synchronize kutiti tese taakupfeka izvi. Some will feel disadvantaged. Mazvita, ndinongozodzoka pane nyaya yamambotaura yekuti pamusoro ndiani council chair nalay leader. Handina kuconfirma kuti council chair ndiani. Ndaikumbira tiite musangano mumwe chete nazodazi kune vasiri kukomplaya lunch inogona kushaika. Mama zvitaenderera mberi. I think maibata zvakanaka because I think isusu kunoko I don't think we have takamboita issue yekuti apamusoro ndiani probably I know kuti it's a debate kuZimbabwe, but chandakida kuexplaina ndechekuti my understanding is council chair nemagosa their functions are different, although one may report to the other in other function, one may report to the other. My understanding is council chair is looking at
things from a strategic point of view. Whereas Magosa, they are looking at the operational side of things. So that's separate. So that separation, I think it has to be clear. Magosa but assume from an operational point of view, then council chair looks at things from a strategic point of view. I don't know whether that's, you know, maybe the council chair will. Yeah, ndangoti ndingoizo input yangu former council chair. Andifunga kuti both Nimbirikina havasi strategic, but structure yedu yakaita mirror that of even my organizations in the corporate space. Kuna chairman and vazhinji machairman and non-executive directors havasi involved in the day-to-day running of the organization. Saka lay leader are involved in the day-to-day running of the organization, just like Mufundis. Saka vatizosira chi lay leader. Council chair meeting can structure once in a quarter. Nimama is in between. So you're like the chairman, like in an organization. So Paleka could report to each other. But yes, lay leaders are involved in the strategic as well as the implementation. We council chair and I think we're accountable with that level to reporting. Did we do what we said we are going to do? Majita. It's the external the rapporteur Katsande, we take note of your end, No, Majita. I need to put a structure for reporting structures. Former committees are put report of BOD. It's a two-part question. First question, the OT, Kanandine Diri ku social temperance. Kanandine any agenda that we have CM. It must go through BOD first. Then BOD must take it to CM on my behalf. So do I need to attend the CM meeting that I'm in one of those four categories? That's the first part. Then the second part, they will see my reports is social temperance. Do they need to be submitted to BOD? The BOD will make a consolidated report that will then go to CM. So just to summarize the question, the four committees, are they now required to sit in the CM or BOD will then represent them? Takamboitawo problem kusengeti kuendeye kuti committees iwaya 4 angango kuti mutaura neCM. So they came a time akanzi BOD tipindurire vakati we know nothing. Avasi kuuya kwatiri. Saka mother way those 4 committees ndiyo BOD. We go to BOD kana chida kutibereka kuti ngatiendei kuCM mwese kutsanangura nyaya idzi zvakanaka. Ndo vanotibereka kuenda ikoko. But you don't jump BOD uchienda kuCM. We don't do that. But ndikuti hangu once in a while fundisana gona kuti chair uyamuzwe mutauro kuti program iya apapi. Haungazorambi kuenda kuti amfundisi. Program yatakaronga tapakati you can update mfundisi. But ku BOD wo ramba ushaupdate BOD chair wako kuti BOD apa tapakati apa hatisachasvika apa tapakati. Thank you so much. Maybe just to clear mwaka watandarika utanga tisina BOD committee. Maybe mwaka watanga utamfunzo but evangelism yonge ishinga state kukago kuCM tanga tisina BOD committee nokuda kwe manambers tangati na wasipolino BOD hapo tinawo BOD chair yedu ma committees wayalenga chinda pro BOD mazvita mamene mfunzo wachapera. Yes, Majita, firstly, kutotenda nechidzidzo chakanaka. Ndaita mubvunzo going back church conference. It's unfortunate that probably kukura kwangu I might have missed them. But I understand that the church council can make a decision on behalf of the church conference in the event that the church conference is not able to convene. But now I've been seeing in most circuits probably disposal in my assets. Does it mean we're doing injustice? Are we now not answerable to the rest of the congregation where we did such probably disposal of our purchases? Tisina kuita that conference. Let me say yes.
yakatokosha church conference because church council yedu ino vanhu 9 and then they make a decision yekuti they want to sell this building. Whereas when you bring it to the people, next time hawakurambirei. Vanhu chavanoita mukanga muchivatetera kure nechimuti fanika dafi. Mangwana makada kuzodaidzira kuti wadekani tinoda kuraise mafunds. Zvemunozodecide muri mega muri 9 mbodi. Mabvisai mari yacho muri 9. Mazita mapindura zvakanaka. I think those purpose clay training akaita sewaya so that tinobva tadzidza panenge pachida kugadzirisa pagadzirwa. Pane vamwe here vane mubvunzo arikani kutenda muchiyeseya tabvunza mibvunzo yese we taken note yeimwe mubvunzo. I'm sure tichazopinda next session diga. Thank you so much. Just one last one. Mazita, just a small issue. You know, pane nominations ikagara inozouya nemazita kuchurch wachiti ndo zvakabuda munominations. Is that not a way yatingati mufundisi or nominations iri kuripota kuchurch conference? Because in most cases mazita anotozounzwa even kana tikaita a get feeling zvotonzi ndo zvagara ndo zvabuda vanhu vese tirimo. Is that not a church conference as well? It is. It is. But I want to run away from the position in that case mfundisi ari kuripota church. It will not be mfundisi reporting as such, but ari kumirira committee yaari kumirira chair plus tochingoti the special dispensation, the special mandate yekuti you can now do my church conferences, but ikadzokera book of discipline church conference is a DS. Zvita tikubvira kutenda vakanyongodetsa dzidzo ikanira tike chipo yakuita zvakanaka tadzidza chokwadi. Patasvika ndofunga vazhinji kukushandisa tumapepa uchiona kuti pasvika pakanzi lunch. Chikumbiro chatinacho vadikani tambonge tichizerezerana nevari kuronga tichibvunza kuti tokontinya kana tobreak asi tazowirirana kuti regai tiitake a small break. Asi chitori chikumbiro chekuti vadikani we are going to break for less than 20 minutes. We are just taking food todzoka kuti tikwanise kuenderera mberi nekudzidza tizokwanisa kupedza nenguva. Pakudaro regai tikumbire kusamachengedzera vatinamatire chikafu.